హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం యూఎస్బి టైప్ సి కేబుల్ అన్బాక్సింగ్ మరియు రివ్యూ చూద్దాం. దీన్ని నేను నా మొబైల్కి ఛార్జింగ్ పెట్టడం కోసం ఫ్లిప్కార్ట్లో పర్చేజ్ చేశాను. వీడియో చూసే ముందు చిన్న మాట, ముందుగా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తర్వాత పక్కనే వచ్చిన బెల్ ఐకాన్ ప్రెస్ చేయండి. దాని ద్వారా నేను మరిన్ని వీడియోస్ చేయడానికి ఎంకరేజ్ చేయండి. లెట్స్ స్టార్ట్ ద వీడియో. ప్రోడక్ట్ మనకి ఇలా నీట్గా ప్యాక్ చేసి వచ్చింది. దీనిపైన ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏది మెన్షన్ చేయలేదు. ఇంకా ప్రైస్ విషయానికి వస్తే ఓన్లీ ₹149. సో ఇప్పుడు మనం క్విక్గా అన్బాక్స్ చేసి చూద్దాం. అన్బాక్స్ చేసి చూస్తే బాక్స్ పైన మనకి Ambrane అని రాసి ఉంది. సైడ్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా అని రాసి ఉంది. సో ఇది మేడ్ ఇన్ ఇండియా ప్రోడక్ట్. ఇండియాస్ లీడింగ్ మొబైల్ యాక్సెసరీస్ బ్రాండ్ Ambrane అని రాసి ఉంది. గెట్ సోషల్ విత్ అస్ Ambrane ఇండియా, ట్విట్టర్, ఫేస్బుక్, లింక్డ్ఇన్. ఇంకా ప్రైస్ విషయానికి వస్తే ఎంఆర్పి $399 అని ఉంది, కానీ ఇది మనకి ఫ్లిప్కార్ట్లో $179కి లభిస్తుంది. ఇది మనకి వైట్ కలర్ కేబుల్లో వచ్చింది. సో మనం కట్ చేసి చూద్దాం. లేబుల్ సీల్ కట్ చేసి చూస్తే ముందుగా మనకు కేబుల్ కనిపిస్తుంది. దాని కింద ఒక కార్డ్ ఏదో ఇచ్చాడు, ఒకసారి తీసి చూద్దాం. గివ్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్, రేట్ అస్ ఆన్లైన్ 5 స్టార్. ఆన్లైన్లో 5 స్టార్ రేటింగ్ ఇవ్వమని కార్డ్ ఇవ్వడం జరిగింది. సో బాక్స్లో ఈ రెండు తప్ప ఇంకేమీ లేవు. రెండు పక్కన పెట్టి కేబుల్ గురించి చూద్దాం. యూఎస్బి టైప్ సి. ఒకసారి ట్యాగ్ ఇప్పి చూద్దాం. ఈ కేబుల్ మనకి 1 మీటర్ లెంత్తో వస్తుంది. యూఎస్బి పోర్ట్. అనదర్ సైడ్ వచ్చేసి టైప్ సి పోర్ట్. Ambrane అని రాసి ఉంది. ఇటువైపు ఏమీ రాసలేదు. సో కంప్లీట్గా కేబుల్ లెంత్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. చాలా స్ట్రాంగ్గా కూడా ఉంది. సో ఇది నా పాత ఛార్జర్. ఈ పాత కేబుల్ బ్రేక్ అవ్వడం వల్ల నేను కొత్త కేబుల్ తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేసి చూద్దాం. యూఎస్బిని ఛార్జర్ కనెక్ట్ చేయాలి. అనదర్ సైడ్ టైప్ సి పోర్ట్ని మన మొబైల్కి కనెక్ట్ చేసుకోవాలి. దీనివల్ల మన బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఎలాగైనా కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఇవాళ మన వీడియో. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.